Hello everyone, good morning and welcome back. This is Dina Mohammed. I hope you can now express yourself when you want to talk about sports or activities you like to do. آه طبعا درسنا مع بعض في اليونت ده يعني ازاي اعبر عن نفسي في الكلام عن the sports او الرياضات او الاكتيفيتيز النشاطات اللي انا بحب اعملها. So today we are going to continue with some more advanced words or vocabulary about sports. هناخد النهاردة كمان مجموعة من الكلمات اللي هي advanced متقدمة عن الرياضات. Of course there are some sports that are uncommon. في بعض الرياضات اللي هي غير شائعة مش زي الفوتبول والباسكتبول والبيسبول There are some more sports which are uncommon. Like for example ازاي اعبر عن رياضة القفز من فوق المباني. طبعا في دلوقتي رياضة اللي هو يقفزوا من فوق مباني عالية جدا. بعد كده they use a parachute يستخدموا مظلة عشان ينزلوا على الأرض بسلام. So what do we call this? That's what we're going to know today. ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. There is also another sport هندرسها النهاردة. في رياضة كمان هندرسها النهاردة اسمها unicycle. Unicycle. Do you know this sport? Okay, that's what we're going to study together today. So let's go. Of course, last time we've stopped here. So I told you we are going to start with listening, which is exercise number 9. Are you good at sports? Are you good at sports? I want you to take care of this expression. Good at, good at, good at. Good at سهلة طبعا بس هو expression كده على بعضه. أنا شاطر في كذا، أنا بعرف أعمل كذا. I am good at swimming. I am good at playing football. I am good at whatever. Good at هو expression كده على بعضه محتاجين نركز فيه وناخد بالنا واحنا بنقوله إن هو good at مش good in ولا good on ولا أي حاجة من الحاجات دي. هو good at. I am good at. I am good at. بعد good at يجي إما noun اسم أو verb ing اللي هو الجيرند طبعا اللي هو مثلا like swimming, um, jumping or whatever. Okay, so today we are going to talk about sports. We are going to listen to 3 people talking about their abilities مقدرتهم حاجات اللي بيقدروا يعملوها. فاحنا هنسمعهم وهما بيتكلموا عن نفسهم and we are going to write J for Joshua. If Joshua can do this thing, so we are going to write the first letter of his name. لو جاشوا بيقدر يعمل الحاجة دي فهنكتب J. Monica, M for Monica, or A for Anthony, on the things they can do well. الحاجات اللي بيقدروا يعملوها بشكل كويس. Okay? طيب. Now I am going to play the audio for you, but before we play the audio, we want to say the vocabulary or the words or the verbs of these pictures. الأفعال اللي ممكن استخدمها علشان أوصف الصور دي. Try to think with me. Picture number 1. Draw. Draw. He can draw. He can draw. يرسم بيقدر يرسم. Draw. Draw. Okay, and take care of the pronunciation of this word because there is a mispronunciation for it. نحن بنقولها draw, but it's not draw. There is no w sound at the end of the word. ما فيش صوت الو خالص ده في الآخر. هي المفروض الكلمة draw, draw, draw. Like this word كمان. الماضي من C, saw, saw, S-A-W, and it's said saw, saw, not saw. Okay, and then we have this, which is, of course, swim. This is so easy. Swim. Okay, what can I say about this picture? I can say take pictures or take photos. Both are right. Take pictures or take photos. Take pictures or take photos. الاتنين صح طبعا. And then when we go to number 4, it's of course sing. Sing a song يغني. هنا طبعا الverb هيكون cook. Cook. Easy.
Right, this is a computer, so we can say, for example, use a computer. I can use a computer. I can use a computer. Okay, here we come to a chunk. فاكرين كنا بنقول إيه عن البيانو؟ Yes, of course, very nice. Play the piano. Play the piano. And of course, the last one is paint. يلون. الأولى طبعا draw اللي هي يرسم. الأخيرة هي paint اللي هي يلون. Okay. Now try to listen. حاولوا تسمعوا كده المرة الأولى. I'm just going to play the audio and give you a chance to listen and write. And then we are going to listen for one more time and I'm going to answer these questions. Let's go. Page 68. Exercise 9. Listening. Are you good at sports? Listen to 3 people talk about their abilities. Write J, Joshua, M, Monica, or A, Anthony, on the things they can do well. Are you good at sports, Joshua? No, not really, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well, but I can't sing. What do you do on weekends, Monica? I love to cook for my friends and family. I can cook well. And I love to take photos with my new camera. I think I can do that really well too. That's a beautiful picture, Anthony. Oh, thank you very much. I'm a designer, so I can draw really well. I often do my work on a laptop, so I can use computers really well too. Oh, I can paint too, but I don't paint for my job. It's just something I do for fun. Okay. Now, have you listened or have you heard this word camera? Camera, camera. There is a fossilization في نطق خطأ كده محفور عندنا اللي هو بنقولها كاميرا كاميرا بس هي ما فيش فيها صوت الياء أو ياء المد اللي بعد الأم دي فبنقولها كاميرا كاميرا كاميرا. Okay, when you just do something for fun يعني لما بعمل حاجة بس لمجرد التسلية just for fun you can say it like this it's just for fun it's just for fun. Of course the computer or the laptop أخدناها الكلمة دي طبعا قبل كده. Okay, let's listen for one more time. يعني ما تزهقوش من موضوع ان انتوا تسمعوا مرة واثنين وثلاثة. اعتبروا نفسكم في كلاس حقيقي كده انه you have to do what the instructor say. انه بالظبط زي ما المدرس او الانستراكتور بيقول انا لازم اعمل. لانه صدقوني لما بنسمع ممكن يكون الكلام بالنسبة لنا سهل بس في expressions كده بتتحفر في المخ زي مثلا وهو بيقول لها on weekends فخلاص أنا بعرف إنه بستخدم مع weekends the preposition on. In some other cases I can say at the weekend برضو صح واحدة بريتش واحدة أمريكان بس سمعت خلاص on weekends فبتثبت يعني بقدر أثبتها. the more you listen the easier you speak. كل ما أسمع أكتر كل ما أتكلم بسهولة أكتر. The more you listen the easier you speak. هتلاقي الكلام بيطلع كده fluently بطلاقة بدون ما تقف ولا تعمل pauses ولا تفكر في إيه preposition اللي بيجي هنا فيعني لو مثلا زي كلمة play the piano لو سمعتها مرة واثنين وثلاثة واربعة خلاص هتبقى easily said هتبقى بسهولة جدا إنك تقولها تطلعها في جملة تعبر بيها عن اللي أنت عايز تقوله. That's why listening is very important. When you are asked to listen for one time, for 2 times, or even for 3 times, because this improves your listening skills, and as a result, your speaking skills are also improved. كمان speaking skills هتلاقيها كده بدون تفكير يعني هتلاقيها تلقائيا بتتحسن. Okay, let's listen for one more time.
Now I'm going to write the letters. Page 68. Exercise 9. Listening. Are you good at sports? Listen to 3 people talk about their abilities. Write J, Joshua, M, Monica, or A, Anthony, on the things they can do well. Are you good at sports, Joshua? No, not really, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well. But I can't sing. What do you do on weekends, Monica? I love to cook for my friends and family. I can cook well. And I love to take photos with my new camera. I think I can do that really well too. That's a beautiful picture, Anthony. Oh, thank you very much. I'm a designer, so I can draw really well. I often do my work on a laptop, so I can use computers really well too. Oh, I can paint too, but I don't paint for my job. It's just something I do for fun. Okay, so this one is off. خلاص مش معانا، هو بس مديها لنا كده عشان يلخبطنا في listening, and this is very common in listening questions إنه يديني حاجة إضافية just إن هو to distract me، يلخبطني، يشوف أنا مركز في listening ولا لا. Okay, let's move to exercise number 10, which is called word power. So when you see this, when you see the word, the expression word power, know that you are going to have some new vocabulary. يعني إيه vocabulary؟ يعني new words، بعض الكلمات الجديدة. لما نشوف كلمة word power, so we have some new vocabulary. For example, the word talent, I think we have said it or explained it last time. Talent اللي هي الموهبة. So you can say, for example, it's a natural ability to do something. Talent يعني موهبة، حاجة كده ربنا خلقك بيها، حاجة أنت بتقدر تعملها. So it's a talent. It's a talent. So it's a natural ability to do something. أتمنى نكون بنسجل الكلمات الجديدة وبنكتبها بإيدينا علشان تطلع بعد كده بسهولة لما نيجي نتكلم. A natural ability to do something. Natural ability to do something. Okay. So here we have talents and abilities. Abilities طبعا اللي هي المقدرة، مقدرتي على إني أقوم أو أفعل شيء معين. Complete the word map with talents and abilities from the list. For example, here is a map, خريطة, map. In this map, it is divided into 4 sections. متقسمة لأربع أقسام. طبعا talents and abilities. We're talking about talents and abilities. Okay, musical or artistic. Musical. Of course, this means related to music. Musical يعني موسيقي. So it's related to music. حاجة مرتبطة بالموسيقى. أي حاجة مرتبطة بالموسيقى. Related to music. And then we have technical. تقني. Technical. So it is related to industry and science. Related to science and industry. حاجة مرتبطة بالعلوم أو الصناعة. Industry. Okay. And then we have athletic. So it's related to athlete and sports. كلمة athlete يا جماعة احنا قلناها أتوقع. Athlete يعني الشخص الرياضي. The person who exercises or who plays sports. So it's related to athletes and sports. طبعا مرتبطة بالرياضيين والرياضات and other لو في حاجة بقى برا الليست دي. Okay, I am going to explain the new words and then I'm gonna leave it for you. انتوا بقى رتبوهم في البوكسز عشان بس ما نطولش وقت الفيديو على نفسنا. For example, the first one, bake cookies. طبعا احنا عارفين كلمة cook يطبخ، بس في كلمات more specific لما أحب أقول إني بخبز. For example, anything that is put in the oven and baked. أي حاجة بتتحط في الفرن فهي اسمها بتتخبز، فما ينفعش أقول I cook a cake.
ما ينفعش أقول I cook a cake. I have to say I bake a cake. Bake يخبز. I bake a cake. And I bake cookies too. cookies اللي هي البسكتس، أو إحنا بنقول عليها بالعربي برضو cookies. في فرق بسيط بينها وبين البسكتس، بس عشان ما نلخبطش نفسنا هي نعتبرها بسكتس يعني. بس المهم إن هي as a chunk I say I bake cookies. Bake cookies. Okay, what's the meaning of build? Build يبني. I build a robot. Build a robot. ببني robot. And then design a website. Website اللي هو موقع طبعا. موقع على الإنترنت. design الجي silent ما بنطقهاش نهائيا. design يعني يصمم موقع. design a website. do math in your head إنك تقوم بعمليات حسابية أو رياضية في راسك أو في دماغك طبعا. do math. do we use the verb do. edit a video اللي هي تحرير الفيديو أو التعديل على الفيديوز. edit. I have to edit the videos before I publish them. I have to edit the video. Fix a computer. Fix يعني يصلح. So fix a computer يعني أصلح computers. Make electronic music إني أعمل موسيقى إلكترونية. make music. واخدين بالكم من الchunks دي على بعضها؟ لازم أكون عارف الفيرب اللي هستخدمه علشان أعبر بيه عن الشيء ده، لأنه هي يعني حاجات خلاص كده مرتبطة ببعضها، لازم أعملها زي ما هي كده. Okay? Then we have play chess. Play chess اللي هو الشطرنج طبعا. chess. Ride a horse. احنا عارفين طبعا ride a bike اللي هو يقود الدراجة. drive a car. When I talk about a horse لما أحب أقول أنا بركب الحصان I say I ride a horse. run a marathon اللي هو طبعا إحنا بنقول عليه بالعربي كمان marathon اللي هو an activity that is done for a long time. حاجة أو نشاط بيعملوه بياخد وقت طويل أو مدة طويلة like running marathons for example or walking marathons لما يكون في ماراثون للجري أو للمشي. skateboard قلناها قبل كده. skateboard اللي هو التزلج باستخدام اللوح البورد. and take good photos. take photos. This is also very important. take with photos. take photos and tell good jokes. tell jokes يخبر نكت أو بيضحك الناس بيقول نكت. tell jokes. Okay, I think it's easy now to classify them. سهل بالنسبة لكم دلوقتي إن أنتوا تحطوهم في البوكسز المناسبة ليهم, because we need to move on to the next exercise, which is a very interesting one. It's a reading exercise. Some people like to set world records, sorry. عشان كمان أنتوا تكونوا عارفين الفرق. This is the word record. طبعا اللي هي يعني يسجل أو تسجيلات. النطق بتاعها بيختلف ما بين إذا كانت verb أو noun. لو كانت verb فهقولها record. زي ما أنا دايما بقول لكم record yourself speaking English. record yourself. هنا الستريس بيكون على السكند syllable المقطع الثاني فبقولها record. طيب but if I'm talking about the noun لو أنا بتكلم عن الاسم اللي هو بقى التسجيل نفسه فهقول record like this. Okay, so the stress here is on the first syllable. record خلاص ما بقولهاش أو بقى التانية دي في الnoun. So take care of the pronunciation. When you say a verb you say record. When you say a noun you say record. Okay, so some people like to set world records. بعض الناس بيحبوا يعملوا records, يسجلوا تسجيلات اللي هي عالمية, اللي هي حاجة مثلا هم أول حد يعملوها. فبنقول الإكسبريشن كده على بعضه set world records. set world records. Okay, the question now is, why do you think they like to do that? Try to think. ليه تفتكروا ليه بعض الناس
بتحب تعمل records أو تسجيل عالمي أو يعملوا حاجة محدش عملها قبلهم. Maybe they want to be famous and mentioned. ممكن يكونوا بيحبوا الشهرة، حابين الشهرة. Maybe they are adventurous. عندهم مغامرات، عندهم روح المغامرة. So they like to be adventurous. Or maybe just for fun. شفتوا الإكسبريشن اللي احنا خدناه قبل شوية؟ Just for fun. بس لمجرد الوناسة أو المرح. Just for fun. Okay, awesome sports records. So today we are talking about sports records اللي هو التسجيلات أو الريكوردز اللي اتعملت عن sports. Okay, there are some different and strange sports here. For example, base jumping. This is to jump off structures or buildings, for example, to jump off towers, for example, of buildings or of mountains. إن حد يقفز كده من على جبل أو مبنى أو برج أو whatever. It's called base jumping. Okay. So the first sport here is called base jumping, and as I mentioned, it is to jump off buildings like bridges or things like that. Okay, the next one, but before we go to the next one, let me share a video with you. خلوني أشارك معاكم video about base jumping. That's it. Dubai likes to push it bigger and better. This is not just one really cool stunt. It's a combination of the Dream Jump system alongside what will be now the world's largest urban zip line to base jump from. I think the first person that gets in that Dream Jump harness does not have any prior sky experience is going to be in for a ride. I mean, that is, it's just crazy. It's just crazy, right? I think it's crazy. Can you do such a thing? ممكن يجي على بالكم كده تعملوا حاجة زي دي؟ For me, never. وباي ذا واي الرياضة دي كمان it's forbidden in so many places around the world. لأنه بتسجل وفيات، يعني بتسجل عدد وفيات كبير جدا. Sometimes they hit something. مرات بيتخبطوا في حاجة وهم نازلين or something like that. فبدأت فعلا الرياضة دي بدأت إن هي تتمنع في أماكن كتيرة أو ولايات كتيرة حول العالم because it's very dangerous. بس تعالوا نطمن عليهم، هم وصلوا بالسلامة ولا إيه اللي حصل لهم؟ Let's see. That's how it goes. إن هم في الآخر بقى بيعملوا parachute to reach the land safely. بيقدروا يوصلوا لللاند أو للأرض بشكل آمن. Okay. طيب I want you to read silently. Pause the video. اقرأوا في سركم. Just to answer this
question. How high is Burj Khalifa? How high is Burj Khalifa? يعني قد إيه ارتفاعه؟ How high is Burj Khalifa? Of course, you know Burj Khalifa. It's in Dubai. طبعا موجود في الإمارات في دبي برج خليفة. So how high is Burj Khalifa? Pause the video and try to find the answer. Yes, of course. Here, the Burj Khalifa Tower in Dubai, United Arab Emirates, and it is 842 meters, or we can say 2,717 feet tall. Okay, يبقى ده ارتفاعه. ده ارتفاع برج خليفة. Okay. Let's move on to the next one. Do you know what a unicycle is? Unicycle. تعرفين cycle يعني ايه؟ cycle اللي هي زي التاير كده بتاع الدراجة أو كده، علشان كده اسمها bicycle. bicycle يعني فيها 2 cycle، فعشان كده بقولها bicycle لأن فيها عجلتين فبقولها bicycle. طيب when I say unicycle uni means one يعني حاجة كده أو دراجة باستخدام one cycle. إيه ده؟ إيه الخط ده؟ طيب ما علينا مش مشكلة. one cycle. Okay. It is a bicycle with just one wheel. فيها عجلة واحدة. one wheel. David مش عارف ايه الاسم كده of Osteria. I want you to take care of this, guys. Osteria. It's not Australia because Australia means Australia. عارفينها أستراليا. لكن لما تشوفوا أوستريا مين عارف معناها ايه بقى؟ أوستريا اللي هي النمسا. فطبعا في فرق كبير جدا بينها وبين أستراليا. أستراليا النمسا، أستراليا اللي هي طبعا أستراليا احنا بنقولها بالعربي. The language or the main language in Australia اللانجوج بتاعتهم الإنجليش، لكن أستراليا اللانجوج بتاعتهم German ألماني. Okay, Australia has the world record for longest jump on a unicycle. يعني في حد عمل jump قفزة كده على اليونيسايكل which is considered a world record يعني تسجيل أو حاجة عالمية. He can jump 2.95 meters about 10 feet. بيقدر يقفز بالدراجة دي ل 2,950 أو 10 أقدام. Okay. طيب let's watch a video. Okay. Do you think it's easy to unicycle? تفتكروا سهلة؟ Some people say that it's just like learning how to go cycling. بعض الناس بتقول إن هي بالظبط زي cycling، فاللي هو حاجة لو اتعلمتها خلاص you never forget it. مش بتنساها خلاص. Okay, let's see. Okay. Stop sharing. Wait. Yes, exactly. So now let's move on. خلاص عرفنا عن unicycle. Let's move on to this part. It's a dance of India. رقصة معروفة جدا جدا في الهند. We don't care about the name. It's too long. It has an amazing marathon record. هي واحدة عملت amazing marathon record. It's not for running,
ولكن الماراثون ده ما كانش for running. She can dance. طيب she can dance إيه الغريب في ده يعني؟ She can dance and dance and dance, and in fact she can dance for 123 hours and 15 minutes. So she set a record. عملت ريكورد في الموضوع ده ان هي فضلت ترقص لمدة 123 hours and 15 minutes. متخيلين الطاقة يعني؟ That's the longest dance marathon on record. And her special dance is from India. ومش عارفة اسم الرقصة بتاعتهم ايه كده يعني. اوكي؟ طبعا awesome انه حد يقدر يبذل مجهود بدني like dancing or any other sport for a long period of time like this. Okay, Otto, do you know Otto? The skateboarding dog. The skateboarding dog. So it's a dog that can surf. بيقدر يركب كده على لوحة تزلج ويعيش حياته just like human beings. بالظبط زي البني آدمين يعني. So it's something that you know practice makes perfect. طبعا هو أكيد ما طلعش للعلن كده إلا بعد تدريب كتير جدا جدا على إنه how to surf. Okay, so he likes surfing, skateboarding and playing soccer. كمان بيلعب كرة قدم يعني ما شاء الله. He's Otto is a champion بطل skateboarder, but he's a dog. في الآخر طلع Otto ده كلب عادي جدا يعني. Otto has the record for skateboarding through the legs of 30 people. عمل ريكورد إن هو عمل skateboarding عدى كده من تحت رجلين 30 شخص. Let's watch this video together. I'm sorry, the video today may be long. يعني ممكن يكون الفيديو طويل النهاردة بس I think إنه it's fun. حلو ان احنا نبدل او نحول المعلومات البورينج لفيديوز. This is Otto guys. هو ده Otto. Okay, so this is the record. This is the record. Do you think it's something important to train dogs to do such things? Maybe for them. Okay. Can you squash an apple? Can you squash an apple? تقدر تمسك تفاحة كده وتحطمها أو تكسرها بإيدك بعضلات إيدك. Can you squash it using just the muscles عضلات just the muscles in your arms عضلات دراعك أو your arm ذراعك. One woman can. في واحدة بتقدر تعمل كده بتحط التفاحة كده على إيدها وتعملها كده بعضلاتها بدراعها فتحطمها تكسرها. One woman can. Her name is Lindsay Limburg. Lindsay is from Texas in the US. In 1 minute في دقيقة واحدة she can squash 10 apples. يعني حتى كمان مش إنه ببطء لا دي بسرعة. يعني قدرت تحطم أو تعصر أو تكسر 10 تفاحات في دقيقة واحدة. Using what? Using her arm muscles. بس باستخدام her arm muscles. That's one apple every 6 seconds. تفاحة كل 6 ثواني. ما شاء الله يعني قوة رهيبة يعني. So the last thing we are going to have today is that we are going to listen to these. نسمعهم. I think it's 50, track number 50. Let's see. Page 69. Exercise 12. Reading. Awesome sports records. Base jumping is a dangerous sport. People jump off buildings, bridges, and other high places. The Burj Khalifa Tower in Dubai, United Arab Emirates, is 824 meters, 2,717 feet tall. That's a very scary jump. But Fred Fugan and Vince Refit of France can jump it.
They also enjoy skydiving and parachuting. Do you know what a unicycle is? It's a bicycle with just one wheel. David Weichenberger of Austria has the world record for longest jump on a unicycle. He can jump 2.95 meters, about 10 feet. Kalamandalam Hemalatha of India has an amazing marathon record, but it's not for running. She can dance and dance and dance. In fact, Kalamandalam can dance for 123 hours and 15 minutes. That's the longest dance marathon on record. Kalamandalam's special dance is from India. It's called the Mohiniyattam dance. Do you know about Otto? Otto likes surfing, skateboarding, and playing soccer. Otto is a champion skateboarder, but he's a dog from Lima, Peru. Otto has the record for skateboarding through the legs of 30 people. Can you squash an apple? Can you squash it using just the muscles in your arms? One woman can. Her name is Lindsay Lindberg. Lindsay is from Texas in the U.S. In 1 minute, she can squash 10 apples. That's one apple every 6 seconds. Okay, that's great. So, as I mentioned before, this adds to our culture. لما بقرأ موضوعات الريدنج، عشان كده حبيت النهاردة، معلش حتى لو الفيديو طويل شوية، بس حبيت إني أعرضكم للأفكار اللي موجودة في الفيديو علشان تعرفوا يبقى في ثقافة في الخلفية. لو حد سألني سؤال مختلف، أو مثلا حد قال لي tell me about a strange sport you have heard about، قول لي عن رياضة مختلفة أو غريبة سمعت عنها. So it's easy for me to speak, you know. So I'm going to leave these questions, and here we come to the end of Unit 10. كده وصلنا لنهاية Unit 10. فنقدر نقول إنه ما استخدمناش idioms المرة اللي فاتت، فنقدر نضيف 2 idioms today. When you want to express your happiness، لما تحب تعبر عن سعادتك أو your happiness، فهتقول I feel over the moon. I feel over the moon. I feel over the moon. أنا أشعر بالسعادة، حاسس إن أنا فوق القمر. I feel over the moon. أقدر أقول كمان I feel I am on cloud 9. I am on cloud 9. ما تترجموهاش ترجمة حرفية، هو بس اعرفوا المينينج اللي هو معناها I am very happy. I feel over the moon or I am on cloud 9. Thank you so much for today. Don't forget to hit the like button and to subscribe. Tell your friends about this course. And that's all. Thank you so much and goodbye.